let light shine out of the darkness. Now, I would like to call the dignitaries, and I also request one of the parents to come forward to make the session divine by lighting the lamp. Good greeting open the gate of grand festive. Welcome the gathering sparks something special about the audience. So now I am here to welcome Mrs. Hemalata, the head coordinator of the United Public School. Good morning to one and all present here. Achieve high, aspire high. Today, on behalf of UPS, I am very happy to welcome you to the orientation program from KG to grade 2 for the academic year 23-24. I am privileged to welcome you to this meeting. First of all, I welcome our secretary, Mrs. Maitri Shanmugam. As the secretary of this institution, she always extends her full support for the progress and welfare of all of us. Her true dedication, missionary zeal, and human touch are commendable. Her words of inspiration keep our moral high. We are honored by your presence today. Welcome you, ma'am. Secondly, I would like to welcome our principal, Dr. Harni ma'am. She is an efficient leader who guides the students towards academic excellence through compassion, dedication, and selfless service. We are highly fortunate to have her as our principal. Madam, you are warmly welcome to this meeting. I also welcome Mrs. Avila Teresa, our KG coordinator for this meeting. I welcome you, ma'am. I also welcome the teaching faculty members who are the pillars of UPS. Now, I would like to welcome the highly esteemed parents who kindly accepted our invitation for this meeting. We recognize that to be successful in school, our children need support from both home and school. We know a strong partnership with you will make a significant difference in our child's education. We sincerely appreciate your cooperation and undeserved love for our institution in sparing your time despite your busy schedule to honor our invitation. We are looking forward to work with all the parents and making this year an exciting and a successful one. Once again, I extend a warm welcome to each one. Thank you. Thank you, ma'am, for your pleasant speech. With our United Educational Institution, which comprises of the United Institute of Technology, the United College of Pharmacy, the United College of Medical Science, the United College of Arts and Science, the United College of Nursing, the United College of Physiotherapy, and finally we have our United Public School. These institutions are headed by Engineer S. Shanmugam, our chairman. UIT Computer Center was incepted in the year 1998, and the United Institute of Technology added the first feather to the cap of our institution came into existence in the year 2009. Our school incepted in the year 2018 with the effort of Mrs. Trishala and Mrs. Maitri Shanmugam. Mrs. Trishala, our correspondent, who always gives great advices and support to the school. Mrs. Maitri Shanmugam, the secretary of our school, gives outstanding support and untiring effort since the inception of the school. So moving on to the journey of the UPS. In the year 2018, we had the inception of the school, and in the year 2019 and 20, we had the upgradation till grade 10. Moving on, in the year 2020 to 21, we had the grade 10 first batch students appeared for the CBSE exam, and in the same year, we had the upgradation
till grade 12. In the year 2022 to 23, the first batch of grade 11 students entered our school. February 2023, our UIT Academy was inaugurated for the student betterment to excel in the NEET and JEE courses. In the year 2023, March, we had grade 10 third batch students entered to CBSE exam. So in June 2023, the students of grade 9 was selected as the finalists in Science Expo held at Egypt, and it was the only project which was selected as the best honorable project from India. Now we are proud to say that in the year 23-24, we have grade 10 fourth batch students entering the CBSE board exam and the first batch of grade 12 students entering the CBSE board exam. So now this is our new block of UPS, and the classes from grade 3 to grade 12 is conducted in the same campus. And we are happy to say that our UPS has become a day camp as well as a residential school. Hostel facilities are available from grade 7 to grade 12 students. And now the milestone of UPS, we have the inter-school contest conducted by Coimbatore Sahodhya. And the students have participated in many events and have scored many places in various sectors. And we have Shakti Dharan and Ritanya Devi of grade 9 students who have secured second place and third place in the 43rd CBSE Sahodhya Inter-School Chess Contest. And moving forward, we have Viduraksha who have secured the third place in the declamation contest, and we have scored the first place in the Inter-School Coimbatore Sahodhya dance contest under 12 category and fourth place in the under 16 category. And we have qualified for the quarterfinals under 14 category for the cricket contest. We have Ajay Karthikeyan as the best performer award in the district level drawing contest, which was held in Ramakrishna Mission Vidyalaya. And we have Atindra who have secured first place in the 8th national level open karate championship. And again we have Viduraksha who have scored first place in the state level recitation contest, which was held in Ramakrishna Vidyalaya. And in relay, in under 12 category, we have secured second place. And moving forward, we have Saumitra R who have secured the gold medal in the 19th state level Silambam championship in the year 2022. And Afrin Safana of grade 9 who have been selected for the national level painting competition. And we are proud to say again, our students have won three first prizes and 4 second prizes in the science competition conducted by CIT, that is Coimbatore Institute of Technology, together with the Rotaract Club, and they have scored totally 7 prizes in the science contest over there. And district level chess tournament in the month of March, usually in UPS, we will be conducting the district chess level tournament, and we are proud to say that Mitran BM under 9 category and Harish Raghavendra under 20 category and Vignesh N under 20 category have secured 6 points, and have in the girls category was specially commemorated on the Women's Day. We have Jashna S under 9 category, Kanishka S under 11 category, Lekha Shri under 14 category, Sanjana K under 14 category, and Niriksha BV under 20 category have won in the chess tournament. And the achievements in the academic year 23-24. So we have Nishantini K of grade 9 for securing 5th place in the 17th Interstate Yoga competition conducted
in United Educational Institutions together with the Varahi Mystic Yoga. And we have Namya P of grade 5 for receiving the gold medal in the Syllabum competition. And next we have Harish Raghavendra of grade 12 who was honored for the special guitar performance in the Coimbatore Book Festival held at Odisha. And the inter-school contest, and we have Afrin Safana of grade 9 for receiving the first place in the extempo World Space Week which was conducted in Kongunadu Arts and Science College. And the same Afrin Safana, she has received second place in the state level English speech contest which was held in Ramakrishna Mission Vidyalaya Guru Puja contest. And we have Bevin Alexander, Deepta and Lakshana of grade 4 and 5 for receiving the gold medal in All India Cerebral Federation held at St. Joseph's College of Arts and Science. And now we have Vidaraksha of grade 9 for securing third place in the district level Tamil speech which was conducted in Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya Guru Puja contest. And we are proud for this moment that our school have participated in the International School Science Contest, and we are proud to say that Afrin Safana, Rohit Kumaran and Shaktidharan of grade 9 student for receiving the Honorable Mention Award in Junior Einstein track of IEEE Assist 12 2023, and the project title was Smart Accident Detect with Alarm System which was held at Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport, Egypt. And this was a very proud moment where all the students were appreciated for their honorable award. And next we are moving for the prestigious honor award. That is a pride moment for us that our young interactors of the Interact Club of the United Public School has been selected among the 5 districts. There is totally 100 schools. In that 8 students were selected, and from that we are proud to say that 2 students of our school, that is Dakshana AS and Ritanya CI, has been selected as the Deputy District Interact Representative and District Secretary Admin, and I am proud to say that they are being selected based on their speaking skill, and we enhance that our school is being conducting the enrichment activity, and based on the enrichment activity their skill has been developed, and because of that only they have been selected over there, and we are proud to say that. And next, moving on to the students presentation, and our school has been together with the FOCOME, we have recorded more than 60 videos, the international and national days. And teachers' accomplishment, our teachers have done with A to Z flashcards, action verse flashcards. Totally we had 486 flashcards, phonic book A to Z worth. Then prayer book based on the theme core value of UPS and Panchabhutas, and activity book based on the theme national and international days. And this is our first batch students who have secured, that is 91 to 100%. We have 2 students, and we have 7 students in the percentage of 81 to 90, and 2 students in the percentage of 71 to 80, and 4 students from the percentage of 61 to 70. And this is our second batch student, and we have 2 students with a percentage of 81 to 90, and 8 students with a percentage of 71 to 80. And this is our last third batch of students, and we are proud to say that Dakshana has scored 95%, and Ritvik has scored 94%, and Padmashri has scored 90%, and we have 3 students with 91 to 100%, and 9 students with 81 to 90%, and 2 students with 71 to 80%, and 3 students with 61 to 70%. With this, our journey of UPS ends, and thank you all. Thank you, ma'am, for sharing the achievements of the United Public School.
Education is the passport to the future for tomorrow. To those who belongs, prepare it for today. I would now request Madam Mrs. Avila, our kindergarten coordinator, to discuss about the academic of kindergarten. A very good morning to the gathering. Here I feel privileged to share an overview of our ongoing academic curriculum according to the new educational policy of 23 and 24. And I would like to introduce our dedicated staff members of our kindergarten of UPS. That is pre-KG is handled by Mrs. Balagautami. Junior KG is handled by Mrs. Priya. Junior KG B is handled by Mrs. Bhatnapriya. Junior KG C is handled by Mrs. Hanandi. Senior KG is handled by Mrs. Kavita. Senior KG D is handled by Kirti. And Senior KG C is done by Kalavati ma'am. Senior KG D is handled by Mrs. Swati. And we are proud to say that teachers do work dedicatedly and they give their hard work to nurture the children. And kids don't remember what we teach, but they remember what you are. The dream of every parent to provide a safe, secure and excellent learning experience from the foundation stage. Throughout the development stage, children demonstrate a genuine enthusiasm for learning new concepts, making strides in gaining self-confidence and develop necessary skills to understand the world and people around them. At the age of 4, your child will enter kindergarten and get the first taste of the world of school, as they will be able to properly articulate their feelings, ideas, and effectively solve problems through dialogues. That's the main important thing. Actually, when we put the children in the school, teachers and senior leadership team always suggest the teachers and tell them the basic foundation for the children is to tell their feelings. And if they are hunger, if they are sleepy, if they are happy. So we teachers do check on their children's happiness because their happiness is more important when they come to school. And as these years are the time of steady growth and development, staying physically active will strengthen the fundamental skills, which is needed for a healthy and active life as an adult. Learning and developing skills like agility, balance, coordination and endurance will have an impact on the child's confidence, self-esteem and provide them with ongoing sense of accomplishment and independence. So for whatever I have told now, and having this in our mind, UPS has designed and developed a curriculum laid by a new education policy system. We shoulder a huge responsibility to educate our young minds, and our senior leadership team always strive hard to provide a holistic approach through active and value-based education. I take this opportunity to take you through the academic curriculum that children learn in the Temple of Learning. As a parent, you must be very curious to know what children are learning and what aspects in detail to support in their education. There are 3 main areas of the curriculum which comprises 2 language and literacy skills, numeracy skills and general awareness. These are the 3 main areas children learn in kindergarten. Firstly, it comes the language and literacy skills. When we talk about the language and literacy skills, that comes the LSRW. I hope many of you would have known about that. That L is for listening, speaking, reading and writing. When a child bonds, first in the skill of first acquire agranga, first they keep listening, right? So they listen to their parents only for a certain period of time till maybe like 1 year and 1.5 years they keep listening and they articulate, and the memory does work for listening so miraculously so that they register whatever we speak and they see around, they hear around them and they start to articulate as a speaking skills.
So as we focus on this, kindergarten level, when they come into the school, we very much focusing into nurturing these skills, and which are very, very important to develop their communication. When the LSRW plays a vital role in shaping language skills, in the mentioned 4 skills, first comes listening. And these skills are interrelated. When you look into the listening, a person who listens well, in future he will become a good speaker. A person who reads so much books or reads so much will become a good writer in future. So as a parent, how you can support the children in development of language, you can show them a lot of rhymes. In children's screen time has improved, and it's very difficult to put them off from the screen, right? So you parents can narrow it down and make them watch something very, very knowledgeable ones, which they do listen and improvise on their language and their knowledge. And that definitely helps them to become a better speaker. And reading plays an important role. And as a parent, we are even grown with grandparents, and even we do read newspapers, Tamil newspaper kuda, Silver Malarla vara kathaigal kuda irukku. So அந்த நம்ம சுகத்து பண்ணுவோம். So sometimes those small things and all, we can involve our children in our daily activities and encourage children to do that. We tell children to read and we will sit with our mobile phones, right? Sometimes. So please avoid that, and children expect that. You are sitting with a mobile phone and you don't allow me to sit with a mobile phone, right? So we have to walk our talks, right? And we bring in a lot of examples like Mahatma Gandhi ji, and he did that, Abdul Kalam and everybody. But we don't place as a role model for our children, right? So please, parents, for any values that to be taught at home and at the school, we are the mirrors. Children look at us and grow. They just copy us. So please do remember, when we expect certain things from the children, and we have to be at the first place. And next I wanted to talk about the listening and speaking skills, how we designed in our UPS. So when it comes to rhymes, as I was talking about listening skill, as soon as children enter the school, we allow children to listen to the rhymes like alpha blocks. You can check on that in the YouTube. Alpha blocks plays a vital role in developing children's phonic skills and help children to read and get familiarized with the alphabetical sounds. So we engage them to kickstart the day with a curiosity, and at the same time they learn the phonic sounds and new words. And then comes the story. And story, what do we do at UPS? Narration of the story, we allow children to do it once in 45 days, that we give opportunity for the children to narrate it in front of the parents and their peers once in 45 days. And our teachers do take pain to teach the stories in a different way, like using puppets, flashcards, and they will show the picture and the questions will be asked. And 2020, I moved to Dubai and worked there for 2 years. And I have noticed that children do develop their language skills in a more functional way and in an experiential way. So that comes in a questioning. We learned in an era where we were asked to sit quietly in the classrooms. Do you all agree, parents? We were never asked to raise questions. We were never asked to say our answers unless and otherwise we are asked for. And we were asked to sit only silently and listen to the teacher's lectures. Do you all agree? Right? So, but now we are in the 21st century. We cannot expect that to happen in the classroom. So, students' engagement is very, very important. So, here in the classroom, teachers are expected to train the children not what to think, but how to think. We raise questions for the opening hook. They come out with the topics and they have a lot of ideas than us. So we do encourage children with a puppet, flashcard, storytelling, and visual videos of stories will be shown with the actions, and children love doing that at UPS. Then comes the object talk. Here our secretary ma'am always talks and tells from the beginning of the school,
children should be able to talk about myself. When a child is being called, he or she should tell his name, which class is he or he studying in, and able to tell where is he from, the basic information of what he can tell about. So that's the main important thing for a speaking comes with. So we do emphasize on that object talk in the assemblies and speak about object on the color day celebration. I know parents are aware about it and you do send objects on that particular color and we do give opportunity for the children to talk about that. And phonics day also being celebrated for the identification of sounds and how it helps it, blending of words and recognition of words. And partner talk activity is a recent thing that we have started with because imagine in a class, when a teacher asks a question, only one person or two person can answer, but not everybody will be given a chance to answer. So the child will be depressed, no, the teacher did not ask me. So we don't want that to happen. So instead, we have introduced a partner talk that when a question is asked, the child will tell the idea to his partner. Come on, talk to your partner. The ideas are shared. So the child gets an opportunity to talk, and sometimes some children are very shy and have that inhibition to stand up and talk. At least the ideas are coming out. When the child cannot hold the ideas in his brains, he cannot bring it to the pen. So allow children to think a lot. So we make sure children think and talk to their partners and become more comfortable in sharing of knowledge and ideas. And after that, so imagine all the 30 children would have shared their ideas. And teachers can ask 1 or 2, 3 responses and move on to the topic. So this is how we do progress with our object talk and the speaking activity. And our English syllabus for reading and writing goes with rewriting strokes, capital letters, phonics, which is very, very important to develop a foundation stage for reading and picture reading. And then comes vocabulary building with the sight words. And then structure, sentence structure. Sentence structure we do, and when they learn all these things, when they move to grade 1 onwards, children are encouraged to speak in complete sentences. What is their favorite color? Children say pink. No, my favorite color is pink. And even we can go above and beyond when they go to the higher classes, because when you take up the IELTS exams, there are questions like what is your favorite color and why? You cannot stop like my favorite color is pink. My favorite color is pink because I love the color from my childhood. I have collected a lot of objects in that. And as well as when you ask a child what is the national animal? The national animal is tiger. And why? Why is tiger is known for that? The significance, importance, everything children should be able to say it in a complete sentence. So the why question is very, very important. It should be nurtured from the kindergarten. So we have completed with the English syllabus, now we are moving to the numerical skills. And before that, let me complete with this, because the English will not be a complete one if I don't say this, what we do at UPS for reading. So as children go to the higher grades, we could see that the new education policy and the system of questioning has come down to most of the reading comprehensions. Unless and otherwise children read and understand, they will not be able to answer any questions. So reading plays an important role. So that we have to nurture from the kindergarten level. And parents, please understand, we both are stakeholders. You cannot put the blame on the teacher. Teacher, I am putting him or her in the school. You take the responsibility and I will be resting at home, that's all. No. We are stakeholders and we have to join our hands together in developing the comprehension skill in the children, because irrespective of any subject for that matter, if a child wants to understand what is given in the math, language is important. What is the question asked in the science? Language is important. So reading plays an important role. So please, encourage children to listen a lot, to speak, read a lot, to write. And then let's move on to the numeracy skills. Here we have syllabus, pre-math concepts, numbers 1 to 100 that I'm talking about, junior KG and senior KG, and shapes, and all the shapes will be introduced. And what we do at UPS, when we come into this part, we
we make sure that all these concepts are done in an activity-based learning. Each and every day when a concept, for an example, a small and big concept is being taught, we make sure that children are brought outside and shown different. We will give an opportunity for the children to explore with different real life situations and objects so that they can relate and connect and have the concept in their mind forever. That's the learning happening at UPS. So when we talk about what we do at UPS, we do proper identification of numbers. We do it as an activity. And counting activity, sorting and comparing activity, understanding number pattern activity, matching by attributes activity. Why it's all activity is children learn by doing it. So we train teachers, and teachers do take pain in preparing all the activities to ensure that children learn the concepts really very well. And parental tips, I would say that all of you would have known, but here in mathematics I could tell that whenever you're doing like any vegetable shopping or any shopping, you can ask the children to count the tomatoes, right? How many kgs I have got, and this much is the amount. And you can involve children in your day-to-day activities that would really help children to excel in their numeracy skills. Then coming to the general awareness, we have topics like myself, seasons, types of houses, transport, fruits, vegetables, animals, community helpers, safety awareness and festivals. All these we do teach them through videos, through picture cards, through flashcards, and especially through demonstrating through role plays and the teacher do demonstrate it. For an example, if it is in a hand washing concept, we do encourage children to learn, do the hand washing activity in the school so that they learn the proper way of hand washing, and brushing teeth activity, and having a junk food and an unhealthy food and a junk food. You would have known that recently we have conducted that. So children's concept level would definitely increase. When we talk about the general awareness here, I would like to remind you all, like 2 years back, we were all into the phones in those pandemic times. So children missed that physical love, emotions, and mental togetherness, right? So children miss that sharing and caring and respecting, and all those values were not able to nurture through the online. So we are very happy and thankful that everything is settled down, and by God's grace now we are very happy to have our children in our campus, and children do learn the love and care, and that comes through the teachers, and whatever it is, nothing can be replaced by the teacher. So, and then we also bring in experiential learning. As I said earlier, we do have all the activity-based learning to have the concepts very stronger. And we do have the co-curricular activities like International Day celebrations. We talk about what are the international days are celebrated for, why they're celebrated for, and we give worksheets on that as a take-home activity. So children do remember what are the activities, why it is. I have not grown knowing what is Jellyfish Day. I have not grown having all these international days, and we have all not grown like that. But now children are like prone to have the knowledge in a wider aspects. So children do remember and do recall whatever they are learning even they grow bigger. So Colors Day celebration, given an opportunity to talk about the colors and subject related activities to strengthen the concepts, and field trips, and especially to explore and discover their knowledge. That's very plays a vital role in education. Then comes the assessment. Assessment is part of the learning, and it happens every day. We don't think that we have all undergone a method of paper pen test, right? Every time we will be given a quarterly exam. That happens actually from the higher grades onwards. But we do focus on the child's everyday progress is very, very important. The child who's not writing on one day, it doesn't mean the child is not going to write tomorrow. We cannot be so judgmental. The child is naughty. The child is not obeying. What situation has caused the child not to obey? We have to analyze that. We shouldn't be judgmental, giving a label to the child saying that he's a naughty child in the class.
Please, and I do request parents also not to label or be judgmental on your child, and we should be hopeful on our children that our learning and education should be holistic. So assessment we do conduct in the form of a worksheets, and our system of education is pen and paper. So we do go with a pen and paper, oral test, and experiential learning. Also we will observe how children do their progress. And our school timings for the term 2 as well as for the term 1, and for the term 2 it will function from 9:45 a.m. to 2:30 p.m. for term 2. So I don't have much to give a parental tip. I think you all know much. So from my side, what I would like to tell you is be a role model to your children. What you wanted your children to be that in front of your children. That's enough. We tell children not to lie, and we in front of them we do lie. So we don't want to be bad mouth about others, and we tell children not to do that. So that's very, very important. So only one word I would like to tell you: be a role model. And finally, without this I cannot end my speech. We excel through values. Do you all agree, parents? So honesty, integrity, respect, kindness. Without these, nothing can be. Like, you have to change a child in that you need to educate your child and instill more values in them. In the course of their upbringing, they inculcate more values from the environment they grow in. Morality and ethics and values that are required to be an acceptable individual in a society. It is a sole duty of a parents as well as teachers to shape the personality of a child through a proper guidance and nurturing. So please remember to tell your children every day, you're braver than you believe, you're stronger than you seem, and you're smarter than you think. Can I say again? You're braver than you believe, you're stronger than you seem, and you're smarter than you think. Instill the positive idea in your children, and thank you so much for coming here and waiting so patiently. And I'm so glad to take you through the academic curriculum. And if any questions, any suggestions, please feel free to contact us. And we are there to support and looking forward for your unconditional love and support forever. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks for your inspiring speech. Now, I would like to call upon Madam Mrs. Anita Devapriya, the Vice Principal of the United Public School, to discuss about the academic of grade 1 and 2. Good morning all. I am glad to present the academic details of grade 1 and 2. So here we have the class teachers. I already hope you all know the class teachers of your wards. So Sharmila ma'am, grade 1A class teacher who has completed MSc B.Ed and having 10 years of experience in teaching stream. She is a pre-primary coordinator and she is good in ideologist. And grade 1B, Mrs. Deepthi, who has completed MA English Literature and Diploma in Elementary Education, having 9 years of experience. She is a good artist and having good creativity in all the things. And grade 1C, Mrs. Sindhu, she's completed her MSc B.Ed, who has experience of 6 years experience in teaching, and she is very competent and ambitious teacher. And grade 1D, Mrs. Vinita, who has pursued MA B.Ed in Literary, having 2 years of experience. She is a very enthusiastic teacher. And now move to the grade 2A, Mrs. Ranjana, MA B.Ed, MBA, HR, and pursued in Cambridge University, who has experience as a soft skill and communicative trainer and HR recruit. She is a very knowledgeable English communicator and artistic dramatician. Then grade 2B, Mrs. Sita Brinda, she completed her MSc B.Ed in Maths, who has 8 years of rich experience in mathematics, logistics and Rubik's Cube. She is an inspiring and very talented mathematics teacher and very dedicated teacher. And grade 2C, Mrs. Kanimoli completed her MA B.Ed, who has 4 years of experience and a librarian artist. She is a warm and experienced literary artist. And next we are going to see the day schedule of grade 1. So grade 1, kindergarten
அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்களோட ஸ்டேஜ் மாறி அடுத்து கிரேட் 1க்குள்ள வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட க்ரோத், அவங்களோட நேச்சர் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகி தான் வருவாங்க அவங்க ஸ்கூலுக்குள்ள. ஸோ ஒரு குழந்தை இல்லாமல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களோட அட்டென்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு மேலே அவங்களால ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது. ஒரு கிளாஸ் டைம் ஒரு பீரியடுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த பீரியட்ல 30 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு குழந்தையால அப்சர்வ் பண்ணவே முடியாது. நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கிறதால அவங்களால கேட்டுக்கவே முடியாது. நம்ம என்னதான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் அது அவங்க மனசுல பதியாது. ஜஸ்ட் நம்ம உட்காருன்னு சொல்லி திணிச்சாலும் அவங்களால முடியாது. ஸோ அதோட இதுக்காக தான் நாங்கள் டே ஸ்கெடியூல் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு 30 மினிட்ஸ் தான் ஒரு பீரியடு, 5 மினிட்ஸ் ஒரு வார்ம் அப், அடுத்த 35 மினிட்ஸ்ல 5 மினிட்ஸ் ஒரு வார்ம் அப், அடுத்த 30 மினிட்ஸ் தான் அந்த சப்ஜெக்டோட கிளாஸஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்றோம். ஸோ அதோட டே ஸ்கெடியூல்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் டில் 2:50. அதுக்கு மேல கிரேட் 1 குழந்தைங்களோட அட்டென்ஷனை நம்ம வந்து கிளாஸ்ல பிடிச்சி வச்சிருக்க முடியாது, அவங்களும் டயர்ட் ஆயிடுவாங்க. அதனால இந்த டே ஸ்கெடியூல் வந்து அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகும்போது அவங்களோட டைமிங்ஸ், ஸ்கூல் டைமிங்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிரேட் 2 வரும்போது the schedule is changed. இன்னும் கொஞ்சம் டைமிங்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஈவினிங் வந்து அவங்க கிரேட் 1 வந்து 2:40க்கு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பீரியட்ஸ் நம்ம வந்து கிரேட் 2க்கு இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஏன்னா கிரேட் 3ல இருந்து அவங்க டைரக்டா கிரேட் 3 வந்து நம்ம NEP-யோட பாலிசி பிரகாரம் நம்ம போகும்போது டைரக்டா கிரேட் 3ல நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பேர்டனா தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனால அந்த கிரேட் 2லயே நம்ம என்ன பண்றோம்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த டைமிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும். இப்போ கிரேட் 2ல இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, லாஸ்ட் இயர் அப்படி இருந்துச்சு அதே டைமிங் மாத்தி கொடுங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் நீங்க நிறைய இந்த மாதிரி கேட்டீங்க. ஸோ நீங்க கிரேட் 3ல டைரக்டா போகும்போது அவங்க சோஷியல் சயின்ஸ் நிறைய தனித்தனியா படிக்கும்போது அந்த பேர்டன் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஸோ அதை வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லயே அவங்க அது பழகிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லயே நம்ம டைமிங்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். So next, new education policy. So the government of India introduced a new policy to globalize education from pre-primary school to secondary level. So முன்னெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வேற மாதிரி இருந்துச்சு. PUC இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறமா SSLC, அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னா வந்துச்சு. ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் பாலிசி எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ 5+3+3+4 பேட்டர்னுக்கு வந்துச்சு. ஸோ அந்த 5ங்கிறது வந்து ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸ், அதாவது ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ். அந்த 5ங்கிற கேட்டகரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ல இருக்காங்க, அவங்க ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸா படிக்க போறாங்க. ஸோ இந்த தடவை வந்து NEP 2023ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஏஜ் கிரைட்டீரியா கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ எதனால அப்படி சொல்றாங்கன்னா, அந்த குழந்தையோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி. இப்போ நீங்க நம்மளாம் படிக்கிற காலத்துல 3 வயசு முடிஞ்சோடனே நம்ம LKG போயிட்டோம். ஆனா இப்ப பாக்குற காலத்துல வந்து இப்போ CBSE கரிக்குலம் இதெல்லாம் ஃப்ரேம் பண்றது வந்து அவங்க வந்து இப்போ ப்ரீகேஜில இருந்து 12th வரைக்குமே அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க. முதல்லாம் வந்து 6ல இருந்து தான் CBSE ஆல் ஓவரா இருந்துச்சு. இப்போ ப்ரீகேஜில இருந்தே வந்து சிலபஸ் வந்து அது ஃப்ரேம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ அந்த குழந்தையோட அந்த மூல வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த ஸ்டேஜ்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்தா அந்த குழந்தைக்கு புரியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கு. அப்போ 3 வயசு முடிஞ்சாதான் ப்ரீகேஜில வர முடியும். ஸோ அது வரைக்கும் அந்த குழந்தை வரும் ஒரு பிளேவே மெத்தட்ல, ஒரு பேரண்டிங்கோட கண்ட்ரோல்ல, ஒரு பேரண்டிங் கேர்ல இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு 3 வயசு கம்ப்ளீட் ஆனாதான் அந்த குழந்தை ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு பிளேவே மெத்தட்ல லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த குழந்தை மென்டலா ப்ரிப்பேர் ஆவாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து விட்டோம் அப்படின்னா, முன்ன காலத்துல அது வேற மாதிரி இருந்துச்சு, டெக்னாலஜி இல்லை, எல்லாமே வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து அந்த குழந்தைங்க வீட்டில் கொஞ்ச நேரத்தில் மொபைல் இல்லாமே இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க 3 வயசுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து விட்டோம்னாலும் அந்த குழந்தைங்களால இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பிரகாரம் 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனாதான் ப்ரீகேஜி, 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்ல தான் எல்கேஜி. ஸோ அந்த ஏஜ் கிரைட்டீரியால தான் அந்த 5 கேட்டகரி. ஸோ அந்த 5 கேட்டகரிக்கு அடுத்த கேட்டகரி வந்து 3 ப்ரிப்பரேட்டரி. ஸோ அந்த கேட்டகரி வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட், 4th ஸ்டாண்டர்ட், 5th ஸ்டாண்டர்ட், கிரேட் 3, 4, 5 அந்த கேட்டகரியில வராங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வராங்க, அடுத்த மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து அடுத்து மெச்சூர் ஆகி 3, 4, 5 கேட்டகரி வராங்க. நெக்ஸ்ட் 3ங்கிறது மிடில் ஸ்கூல், 6, 7, 8. ஸோ அடுத்த கேட்டகரி 6, 7, 8. நெக்ஸ்ட் 4ங்கிறது வந்து செகண்டரி. ஸோ அது வந்து 9, 10, 11, 12. ஸோ இந்த CBSE-யோட நியூ பாலிசி கரிக்குலம் வந்து என்ன அப்படின்னா,
9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அவங்க வந்து அடுத்த டிசைட் பண்ணிடணும் அவங்க அடுத்து என்ன கோர்ஸ் படிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது. இப்போ நம்ம காலத்துலலாம் 12th முடிச்சதுக்கப்புறமா யோசிப்போம் அடுத்து என்ன காலேஜுக்கு போகலாம், என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம். ஆனால் இந்த கரிக்குலம்ல வந்து அந்த குழந்தை என்ன படிக்க போகுது, நம்ம என்ன ஃபியூச்சரில் ஆக போகிறோம், என்ன காலேஜ் படிக்கணுங்கிறத 9thலேயே டிசைட் பண்ணிட்டா அவங்களோட சாய்ஸுக்கு அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்மளுக்கு சிபிஎஸ்சி வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு மேக்ஸே வேண்டாம், நான் இன்ஜினியரிங் போக போகிறதில்ல அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸி மேக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ பேசிக் மேக்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ட்ரெயின் பண்ணி நான் இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்க வேண்டாம், நான் லைட்டாக படிச்சுட்டா போதும், நான் ஒரு பிடி மாஸ்டராக தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு வந்து எனக்கு மேக்ஸ் வேண்டாம். ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட அவங்களோட ஃபியூச்சர் என்னவா இருக்க போகிறாங்கங்கிறது சூஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்து அந்த செகண்டரிங்கிற அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து அவங்க வந்து அதை சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் NEP-யோட நியூ கரிக்குலம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஆர் ப்ரவுட் டு சே தட் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து இந்த NEP-யோட இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். கிண்டர் கார்டன்லேருந்து 2nd ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் செப்பரேட் பிளாக்ல நம்ம அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டைமிங்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணுறோம். அண்ட் 3 to 12 வந்து அடுத்த ஸ்டேஜில் நெக்ஸ்ட் பிளாக்ல செப்பரேட்டாக நம்ம இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ கரிக்குலம் பெடகாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ். இப்போ சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி எழுதுறது வந்து மெட்ரிக்ல நம்ம படிக்கிற காலத்துல மெமரைஸ் பண்ணி எழுதுவோம். ஆனால் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ல தான் இருக்கு. இப்போ போர்டு எக்ஸாமே எப்படி வரப்போகுதுன்னா இப்படி தான் எழுதுறாங்க. இல்லை லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாகவே இப்படி தான் எழுதுறாங்க. ப்ளஸ் நீ அப்கமிங் இயர்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் எழுதுவாங்க. ஸோ என்னன்னா அதை வந்து திங்க் பண்ணி எழுதணும். ரீடிங் இங்கே வந்து என்னன்னா அந்த கொஸ்டினை புரிஞ்சு அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணணுங்கிறதா எழுதணும். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 80 மார்க்ஸுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதுறாங்கன்னா அதில் 20% மார்க் வந்து MCQஸாக இருக்கும், ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணி எழுதணும். அப்போது அந்த ரீடிங் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கொஸ்டின் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். அடுத்த 20 வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது, ஆனால் அவங்க திங்க் பண்ணி எழுதணும். அப்போ அதுக்கு வந்து அந்த ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து போர்டு எக்ஸாமில் வந்து இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட்ல இருக்குது. ஸோ இது பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கிரேட் 1லேருந்தே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் வரும்போது ரீடிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி நம்ம இதில் சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொலாஸ்டிக்ஸ். ஸோ அகாடமிக்ஸில் போகிறோம். ஸோ அகாடமிக்ஸில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ். ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து மெயினாக வந்து ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் தான் சொல்கிறோம். ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி NEP-ல வந்து கொஷின்ஸை கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னாலே அந்த கொஷினை புரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ அந்த கொஷினை ரீட் பண்ண தெரியணும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் சில டைம் நம்ம கொஷினை ரீட் பண்ணி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. இந்த கொஷின் தெரியலன்னா அந்த கொஷினை ரீட் பண்ணலாம். ஆனால் அதே 2nd ஸ்டாண்டர்ட்லையும் அந்த குழந்தைக்கு ரீட் பண்ண தெரியலன்னா அந்த குழந்தை அங்கே லேகாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கு டீச்சர்ஸ் மட்டும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்க முடியாது, வீட்டில் நீங்கள் பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக நீங்கள் குழந்தைங்க ரீட் பண்ண தெரியுதா, ஒரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி கொஷினை நீங்களே சொல்லி கொடுத்து அந்த எக்ஸாம் டைமில் வந்து குழந்தைங்க ரீட் பண்ண தெரியாமல் மேம் இதை ரீட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் 3rd வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க, வண்டியில் போவீங்க, போர்டில் இருக்கிற ரோட்டில் போடுற போர்டில் இது என்ன வாசி, இது என்ன எழுத்து கூட்டி பாடி, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அப்போ ரீடிங்கில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க. இப்போ அந்த மொபைல்ஸை வந்து கொஞ்சம் விட்டுட்டு ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், புக்ஸ், ஸ்டோரி புக்ஸ் அந்த மாதிரி ரீடிங் கொடுத்தோம்னாலே அவங்களுக்கு அந்த ரீடிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்பில்ட்டாகவே அவங்களுக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ மெயினாக இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம என்ன புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் லேர்னிங் லேடர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மெயினாக வந்து வெக்காபுலரி. ஸோ ஜூனியர் கேஜி சீனியர் கேஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்னா இது ஒரு சிங்கிள் வேர்டாக சொல்ல தெரியும். இது ஒரு ஆப்பிள், ஒரு பாக்ஸ், பால், அந்த மாதிரி சிங்கிள் வேர்டாக சொல்ல தெரியும். இப்போ கிரேட் 1 and 2க்குன்னு வரும்போது அதை வந்து சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும். இப்போ வேர்பு, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டையே நம்ம நிறைய பிரித்து பார்க்கலாம். அதை வந்து நவுனாக பார்க்கலாம், வேர்பு, அட்ஜெக்டிவ். ஸோ பிரித்து பார்க்கும்போது அதை வந்து அவங்க சென்டென்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணணும். அப்போ ஒரு வேர்டாக இருக்கும், அந்த வேர்டை வந்து அடுத்த சென்டென்ஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த சென்டென்ஸ் அவங்க ரீட் பண்ண தெரியணும். ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து வெக்காபுலரி வைக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் டெய்லியும் வெக்காபுலரி வேர்ட்ஸ் எழுத வைப்பீங்க நோட்டில். ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம வந்து வெக்காபுலரி வேர்ட்ஸ் அவங்க 5 வெக்காபுலரி வேர்ட்ஸ் வந்து டெய்லியும் 2 times எழுத வைக்கிறோம். ஸோ அடுத்து அதை ரீட் பண்ணி எழுதும்போது ரீடிங் ஸ்கில் வந்துடும்.
நெக்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஸோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்ஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வரும். ஸோ அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் வந்து அவங்க படித்ததை வந்து பென் ரிட்டனாக எக்ஸாம் எழுதும் போது ஹேண்ட் ரைட்டிங் மஸ்ட். ஸோ அந்த என்னதான் படிச்சு இருந்தாலும் அது எழுதுன பேப்பரில் காட்டலைன்னா அது யூஸ் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அது புரிகிற மாதிரி எழுதுறதுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் மஸ்ட். ஸோ அதுவும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் எழுதி கொடுக்காதீங்க. சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஹோம்ஒர்க் எழுதலை அப்படின்னா நீங்கள் எழுதி கொடுத்துட்றீங்க. அப்போது அது வந்து அந்த குழந்தைக்கு யூஸே இல்லை. அதனால் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களை எழுத வச்சு நீங்கள் வீட்டில் வந்து பழக்குங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. நீங்களே இப்போ பிடிஎம் எல்லாம் உங்கள் சில பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கே சொல்லியிருக்காங்க, என் பையன் இப்படி ஸ்டோரி சொல்லுவான்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை. ஸோ நாங்கள் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டோம். ஸோ எவ்ரி டைம் வந்து ஏன் உங்கள் முன்னாடி வந்து அந்த ஸ்டோரியை சொல்ல வைக்கிறோன்னா, உங்களுக்கு சில டைம் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களை பற்றியே தெரியாமல் இருக்கலாம். இப்படி பேசுவானா, இப்படி சென்டென்ஸ் சொல்லுவானா அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ அதை வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அந்த குழந்தைங்க எப்படி ரீட் பண்ணுவாங்க, எதுல எப்படி இருக்காங்க. ஸோ அதை நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒவ்வொரு பிடிஎம் டைம்லையும் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் கொடுக்குறோம். ஸோ ஸ்டோரிஸும் வந்து அவங்க வேல்யூ பேஸ்டாகவும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க, ப்ளஸ் அந்த நரேட் பண்ணுற அந்த ஹேபிட்டும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இது எல்லாமே தான் நாங்கள் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸாக எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்னா ஆப்ஜெக்ட் டாக்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி 2 ஸ்கெட்யூல் முடிஞ்சிச்சு, இது 3வது ஸ்கெட்யூலில் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் டாக்ஸ். நீங்களும் எல்லா பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அனுப்பிச்சிடுறீங்க. அப்புறம் இங்கே டீச்சர்ஸ் வந்து கொஷின் கேட்டு தான் நாங்கள் அதை அவங்கள பேச வைக்கிறோம். ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். தென் தேட்டர் ஃபெஸ்ட். ஏற்கனவே 2 தேட்டர் ஃபெஸ்ட் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்க, சிலரெல்லாம் வரல. ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்கமிங் வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள் இந்த குழந்தைங்க எப்படி எனாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ட்ராமாட்டிக்கல் வைஸாக எப்படி அவங்க பேசுகிறாங்க, அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாமல் அவங்க பேசுறதுக்கு வந்து எப்படி நாங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சில் ட்ரெயின் பண்ணுறோம். நாங்கள் ஜஸ்ட் சொல்லி தான் கொடுக்குறோம். அந்த ஷோகேஸ் வந்து அந்த குழந்தைங்க இங்கே வந்து செய்யறது வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாமல் பண்ணுறாங்க. அதுதான் வந்து தேட்டர் ஃபெஸ்ட்டில் கொடுக்குறோம். தென் அசஸ்மெண்ட், ரிட்டன் அண்ட் ஸ்பீக்கிங். ஸோ அசஸ்மெண்ட் பென் பேப்பர் டெஸ்ட் ப்ளஸ் ஸ்பீக்கிங் வந்து என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியாக கொடுக்குறோம். ஸோ என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றீங்கன்னா அது நாங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்குது, குழந்தைங்க செய்கிற மாதிரி இல்லை. அந்த ஸ்டேஜில் குழந்தைங்களால செய்ய முடியாது. நீங்கள் தான் அந்த இடத்துல மிரராக இருக்கீங்க. நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி செஞ்சு கொடுக்குறத தான் அந்த குழந்தைங்க பார்ப்பாங்க. அப்போ தான் அவங்க 3rd ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது அவங்களே தானாக செய்வாங்க. அப்போ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. இப்போது இப்படி தான் பண்ணணும், இதை ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டணும்னா இப்படி தான் இதை எடுத்து ஒட்டணும், இப்படி தான் கட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்யணும், இதுக்கு இது மாதிரி தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு யார்கிட்ட லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா உங்ககிட்ட தான் லேர்ன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு 1st and 2nd இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். அவங்களுக்கு ஒன்று ஒட்டி காமிச்சிட்டு இது ஒன்று ஒட்டி கொடுக்குறேன், அடுத்தெல்லாம் நீ ஒட்டி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரியேட்டிவாக அவங்களுக்கு ஐடியா கொடுங்க. ஒரு ஸ்டேஜ் சொல்லி கொடுங்க, அடுத்த ஸ்டேஜ் எல்லாமே அவங்களே செய்கிற மாதிரி நீங்கள் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. நம்மளே செய்கிறோம், நீங்கள் பிஸி ஸ்கெட்யூலில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதனால நாங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்குன்னு பேர்டனை நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க. நீங்கள் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு டீச் பண்ணுறோன்னு நினைங்க. அப்போ தான் 3rd அடுத்த அப்கமிங் வர ஏஜ் பெரிய கிளாஸ் வரும்போது அவங்களே டிபெண்டாக செய்வாங்க, உங்களை இண்டிபெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க நம்மளே செஞ்சுக்கணும் இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி டைமில் வந்து ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி க்ரியேட்டிவாக செய்யணும். அது ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தானே ஒரு ஆக்டிவிட்டினா ஒரு கான்செப்ட், எக்ஸாமுக்கு அந்த லெசனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற கான்செப்டை வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்காங்களா, அந்த கான்செப்ட் வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கம் டு மேக்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே அபிலா மேம் சொல்லிட்டாங்க, மேக்ஸில் வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் எங்கே வெளியே கூட்டிகிட்டு போனாலும் அந்த மேக்ஸை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருங்க. ஸோ ஒரு நம்பர் சிஸ்டம், இப்போல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு ஏடிஎம் போகணுன்னா கூட நம்பர்ஸ் நம்ம அமௌண்ட் டைப் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு அந்த ஃபிகர்ஸ் தெரியணும். ஒரு சலானில் எழுதுனா கூட அந்த நம்பரோட வேர்டிங்ஸ் தெரியணும், அந்த நம்பர் நேம் தெரியணும். ஸோ அது வந்து பேசிக். இப்போ மித்த சப்ஜெக்ட் மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து 1st ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிற அதே இங்கிலீஷில் இருக்கிற போயம் 2nd ஸ்டாண்டர்டில் வராது, அதே 10th ஸ்டாண்டர்டில் வராது. சயின்ஸில் மேக்ஸில் மட்டும்தான் அந்த கண்டினியூட்டி வரும். நம்ம மேக்ஸில் மட்டும் என்ன படிக்கிறோமோ அது லைஃப் லாங் வந்து எல்லா அப்கமிங் எல்லா கிளாஸ்லேயுமே அது கண்டினியூட்டிவாக இருக்கும். நம்பர்ஸ் மாறாது, நம்பர் சிஸ்டம் மாறாது, அடிஷன் மாறாது, சப்ராக்ஷன், எந்த கான்செப்ட்டுமே எந்த சாப்டர்ஸுமே நம்ம ஒமிட் பண்ண மாட்டோம். ஒவ்வொன்றும் வந்து அதோட கண்டினியூஷன் தான். இந்த 1st ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஒரு 500 வரைக்கும் தான் நம்பர் நேம்ஸ் படிப்போம், அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் 1000 வரைக்கும். ஆனால் அந்த பேசிக் ஒன்று தான். ஸோ இப்போ 6th ஒரு அல்ஜீப்ரா படிக்கிறோம்னா அதே தான் 10th வரும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்கும். ஆனால்
அந்த கான்செப்ட் வந்து எதுவுமே மாறாது. ஸோ மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அதில் மோர் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும். ஸோ நியூமரிக்கல் ஸ்கில்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்கில், லாஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் லேப் ஆக்டிவிட்டி டீச்சர்ஸ் வந்து அதை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஹேண்ட்ஸ் ஆன் மேக்ஸ் லேப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்காக டீச்சர்ஸ் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க. இப்படிதான் இதை பண்ணணும். என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி டைம்ல நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிற ஐடியாஸை கூட அன்அஃபிஷியல் குரூப்ஸ்ல போடுறாங்க. இப்படிதான் பண்ணணும். சில பேரண்ட்ஸ் வந்து தெரியாதனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி செய்யுங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்க. அது உங்களுக்கு கொடுக்குற அதே ஐடியாஸை கிளாஸ் ரூம்லயே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்கா அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதை ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டியா குழந்தைங்களை வச்சு பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியா மாறுது. எடுத்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியா நாங்க உங்ககிட்ட அந்த பேர்டனை திணிக்கிறது இல்லை. டீச்சர்ஸ் அதை கிளாஸ் ரூம்ல அதை செஞ்சு காட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அதை அடுத்த ஸ்டேஜா உங்க கிரியேட்டிவிட்டியில செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியா கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ். ஸோ என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் வந்து சயின்ஸும் சோஷியலும் டுகெதரா கம்பைன்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நம்ம இவிஎஸ்ங்கிறத தான் படிக்கிறோம். தேர்ட்ல இருந்து தான் அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டா பிரியுது. சயின்ஸ் தனி சப்ஜெக்டா, சோஷியல் சயின்ஸ் தனி சப்ஜெக்டா. ஸோ இதுல வந்து நம்ம அரௌண்ட் அஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது எப்படி என்ன நடக்குது, எப்படி பிளான்ஸ் வளருது, அனிமல்ஸ் எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடிஸ் எப்படி இருக்கு, அது எல்லாமே நம்ம நேச்சுரல் திங்ஸ்ல படிக்கிறோம். அண்ட் சோஷியல்ல வந்து கண்ட்ரீஸ் ரிலேட்டட் அண்ட் நாலேஜபிள் ரிலேட்டட் கல்ச்சர், சோஷியல் பிஹேவியர்ஸ், எப்படி ஒருத்தருக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த வேல்யூ பேஸ்ட் கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சோஷியல் அண்ட் சயின்ஸ்ல EVSல தான் நம்ம படிக்கிறோம். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அசம்பிளி. ஸோ அசம்பிளிலேயே வந்து நீங்க நிறைய உங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பீங்க. டுடேஸ் தாட், நியூஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து அரௌண்ட் அஸ் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது நியூஸாக நம்ம வாசிக்கிறோம். ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு தாட் சொல்லி கொடுக்குறோம். ஒரு டெய்லி ஒரு போர்டில் ஒரு ப்ராவர்ப்ஸ் கொடுக்குறோம், அதை டெய்லி சொல்றாங்க, திருக்குறள் சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த குழந்தைங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களோட டேர்ன் வரும்போது அவங்களே வந்து எந்துவா வந்து நான் தான் இன்னைக்கு வாசிக்கணும், நான் தான் இன்னைக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த கியூரியாசிட்டி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அது வந்து அசம்பிளி. நெக்ஸ்ட் ட்ரெடிஷனல் அண்ட் கல்ச்சர் பிஹேவியர் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் ஸ்கூல் ப்ரெமிசஸ். எப்படி வந்து ஒரு டீச்சரை விஷ் பண்ணணும், ஒரு பெரியவங்க வந்தா எப்படி விஷ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு டீச்சரை பார்த்தாங்க, காரிடார்லயே போயிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு டீச்சரை பார்த்தாங்கன்னா ஸ்ரீ குருவே நமகன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வேற எந்த சிந்தனையில போனாலும் டக்குன்னு யார ஒரு டீச்சரை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்துடும். ஸோ அப்போ அவங்க எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டப்ல இருந்தாலும் டக்குன்னு அது அவங்களுக்கு அந்த ட்ரெடிஷ்னலாவே அந்த விஷ் பண்றது அது வந்துடும். ஸோ வெளியே போகும்போது அப்படிங்கும்போது இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூம்குள்ள போனா ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்தாங்கன்னா குழந்தைங்க எந்திரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதே பழக்கம் தான் வெளியே சொசைட்டியில உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தவங்க வர்றாங்கன்னா நம்ம எந்திரிச்சு நிக்கணும், நம்ம ப்ராப்பரா உட்காரணும், நம்ம லெத்தாஜிக்கா அப்படி உட்காரக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த லேர்னிங் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம். டிசிப்ளின் வைஸ்ல எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செலிப்ரேஷன்ஸ். ஸோ ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன்ஸ். நம்ம எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸுமே அது எதுக்காக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், அதோட இன்புட் என்ன, அதை தெரிஞ்சுக்கிற அந்த பாஸ்ட் திங்ஸ் எப்படியெல்லாம் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தான், அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த குழந்தைங்க மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்கூலில் பண்ணுறோம். நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டேஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்நேஷ்னல் டேஸ், ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ் டே, ஒரு டைகர் டே, அப்படி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம்னா ரிமெம்பரன்ஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும். ஒருவேளை இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை பற்றி இந்த ஸ்டேஜில் அவங்க படிக்கலைனாலும் அப்படி ஒரு இது இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் டே வரும்போது அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஸோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுக்குறோம். குழந்தைங்க அது நம்பரிங்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்குறோம். அப்போ அவங்க வீட்டில் போய் செய்யும் போது இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட. இன்னைக்கு சில பேரண்ட்ஸ் கேட்பீங்க இன்னைக்கு ஸ்கூலில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சில குழந்தைங்க வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அதை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. டெய்லி சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல என்ன நடந்துச்சு, இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, இன்னைக்கு என்ன டே, ஏதாவது டே இல்லைன்னா இன்னைக்கு டே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை இன்னைக்கு இந்த இன்டர்நேஷனல் டே இருந்துச்சு, இன்னைக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதை வந்து நீங்க குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து வாங்குங்க. நாங்க போஸ்ட் பண்றோம், எல்லாமே எல்லா போட்டோஸ் எல்லா டீடைல்ஸும் போஸ்ட் பண்றோம். இருந்தாலும் உங்க குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து கேளுங்க இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த குழந்தைங்க நாங்க சொன்ன 5 பாயிண்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க. அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு பாயிண்டாவது அந்த குழந்தை வாயில இருந்து வர்றதுக்கு நீங்க ஜஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க என்ன நடக்குதுன்னு. அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் ட்ரிப். ஸோ ஃபீல்ட் ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறது அந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப்புக்கு தான். ஸோ அதுவும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் தான். இப்போ ஒரு லெசன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் லெசன்னா நம்ம வெளியே ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இப்படி தான் ஒரு க்ரீப்பர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும், கொடியில் வர செடி இப்படி தான் இருக்கும். இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து கண்ணில் காமிச்சு அவங்கள ஃபீல் பண்ணி டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப் வந்து வெறும் சும்மா என்ஜாயபிளாக இல்லாமல் நம்மளோட லெசனுக்கு ரிலேட்டடாக என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப் கூட்டிகிட்டு போவோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் என்ரிச்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் ஒரே மாதிரி.
And next the language. So language வந்து second language Tamil and the third language Hindi. So as usual நம்ம வந்து speaking skills and enrichment activity கொடுக்குறோம். So CBSE ல வந்து நீங்க வேற லாங்குவேஜ்ல இருந்தாலும் கம்பல்சரி வந்து தமிழ் எழுதணும். 10th வரும்போது நீங்க வந்து third language செகண்ட் ஹிந்தி மீடியம் தான் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னாலுமே செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஆன தமிழ்ல கண்டிப்பா எழுதணும். அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி எழுதணும். இப்போ ஹிந்தியே வேண்டாங்கிறவங்க வெறும் தமிழ் வரைக்கும் எழுதினா போதும். இல்ல எனக்கு தமிழ் ஹிந்தி தான் எனக்கு மெயின், நான் அடுத்து வந்து நார்த்துக்கு போயிடுவேன் நான் நினைச்சாலும் தமிழ் எனக்கு வேண்டாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் மேண்டேட்ரி. தமிழ் எக்ஸாமும் கண்டிப்பா எழுதிதான் ஆகணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹிந்தி வரும்போது சபா எக்ஸாம்ஸ் வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே இப்பவும் படிக்கிறாங்க. எல்கேஜில இருந்து ஹிந்தி லெட்டர்ஸ் படிக்கிறாங்க. அவங்க இன்னும் அது வந்து ஃபுல்லா தரோவாக மாட்டாங்க. ஸோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரீடிங் எல்லாம் தரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது அவங்க சபா எக்ஸாமுக்கு அவங்க ரெடி ஆகுறாங்க. ஸோ அந்த டைம் தான் வந்து சபா எக்ஸாம் நம்ம கொடுக்குறோம். அதுவும் நம்ம அகாடமிலேயே கொடுக்குறோம். யூஐடி அகாடமிலேயே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க அடுத்த செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பேரண்ட்ஸா இருக்கிறவங்க நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போது நீங்க அது அகாடமிலேயே நீங்க படிச்சுக்கலாம். நமக்கிட்டே அந்த சபா எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. And next is Scholastics. So Scholastics வந்து celebration, contest and events. Work education நீங்க செய்யற எல்லா ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ், நம்ம கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒர்க் எஜுகேஷன்ல தான் வரும். ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் நம்ம கொடுக்குற ஏதாவது ஒரு டாபிக்ஸ் கொடுத்து ஒரு காம்படிஷன் நடத்துகிறோம். ஸ்பெல் பி ஒரு எலக்யூஷன்ஸ். ஸோ எலக்யூஷன் காம்படிஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அண்டர் ஒர்க் எஜுகேஷன்ல தான் வருது. And the next art education. So art education, art and craft book இருக்கு. Then celebration worksheets. So different types of worksheets. Kindergarten வந்து நம்ம கலரிங் கொடுப்போம். 1 and 2 வந்து ஒரு ரீடிங் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னால ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஏற்கனவே. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனே தான் மறுபடியும் நம்ம ஒரு பேராகிராஃபாக கொடுத்து அதை ரீட் பண்ணி அதுலேருந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் ஷீட்ஸ் கொடுக்குறோம். இல்லை ஏதாவது ஒரு கலரிங் பண்ணுற, இல்லை பபிள்ஸ் ஒட்டுறது, காட்டன்ஸ் ஒட்டுறது, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் ஷீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் வந்து வாரத்தில் 2 நாள் பிடி பீரியட் கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொஞ்சம் யோகா கராத்தே கொடுத்தோம். அப்போ என்னன்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட அந்த ஸ்டேஜ் வந்து விளையாடுற மைண்ட்ல தான் இருக்குமே தவிர ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனா ஒரு இது செய்ய முடியாது. அதனால தான் வந்து நம்ம செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் யோகா கராத்தேவை என்கரேஜ் பண்றது. தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து கம்பல்சரி நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அப்பதான் அந்த குழந்தைங்க வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு மூவ் ஆகுறதுனால தேர்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு யோகா கராத்தே அது எல்லாமே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் சகோதயா. என்னன்னா சகோதயா நீங்க மைல்ஸ்டோன் ஆஃப் யூபிஎஸ் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய சகோதயா காம்படிஷன்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது. ஸோ சகோதயா வந்து சிபிஎஸ்சி எல்லா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் அரௌண்ட் நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற எல்லா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்லையும் காம்படிஷன் வைப்பாங்க. அதுல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் ஆகுது. ஸோ எல்லா ஈவெண்ட்டுமே வைப்பாங்க. ஒரு எலக்யூஷன், ஸ்பெல் பி, டான்ஸ், ஸ்பீக்கிங், ஸ்டோரி டெல்லிங், டிக்ளமேஷன், அரௌண்ட் 20 காம்படிஷனுக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ அந்த சகோதய காம்படிஷன் எல்லாமே தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தா வரும். ஏன்னா நியூ என்இபி பாலிசி பிரகாரம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன்ல தான் இருக்காங்க. தேர்ட்ல இருந்து தான் அவங்களுக்கு இது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். ஸோ சகோதய காம்படிஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க அதில் அட்டென்ட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட்லேயே நம்ம எல்லாத்தையும் அவங்களை ப்ரிப்பேர்டாக அவங்க மென்டலாக அவங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்கள நம்ம கொண்டு வந்துடும். ஸோ தேங்க்யூ ஆல். எங்களோட யூபிஎஸோட கரிக்குலம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. தேங்க்யூ. For your present information about grade 1 and 2, parenting is a lifetime job and does not stop when child grows up. To convey about this, I request Madam Dr. Harini, the principal of the United Public School, to speak a few words. So today I'm very sure that you have received a very good insight for the pre-primary, that is from kindergarten as well as the pre-primary, by the two coordinators. They have given you a very clear brief description about the academic planner and the scholastic and co-scholastic activities that is being implemented at UPS. So without taking much of your time, I just wanted to go ahead and tell you in brief the vision of the preschool education.
So our main vision is a community where we feel that every child who steps into UPS should definitely feel so loved by the teachers and feel so special, and they must be encouraged to develop to their fullest potential. And our main program encompasses one way to promote the positive growth in the lives of all children. So we follow the inclusive education which has been implemented by NEP. The inclusive education, which means that we never wanted any child to be left behind. And we always adopt the holistic approach that enables each child to develop in their social, physical, emotional and intellectual capabilities. And we know that each child is unique. So there are so many Einsteins, we have so many Newton in the child. So they are just hidden in the child. The parent, you have to identify the potential of the child and bring out all those scientists who are lying dead in your child. Okay, so the platform is there for you. You have to bring it out. So we want you to concentrate more in the early childhood. This is the phase where the parent have to concentrate more in raising the child. Once the futures go wrong here, definitely the child, there is every chance that we will be losing one scientist. And it actually shapes the overall development of the child. And our program will promote and maintain a safe environment that creates an opportunity for children to develop and grow in a more positive manner. So we want every child to grow very positively in our school. And now I wanted to give a few general information and instruction to the parents. I'm very sure you must be aware of it, but I just wanted to give you a few. So we want the child to come in the full uniform, wearing the ID card, belt and appropriate footwear. And suppose if the child fails to come in, then it must be, the proper information must be given to the administration. And for the safety reasons, we don't want the child to wear the gold ornaments and any expensive jewelry. And the students, they must bring the diary every day. Parents, you have to check whether the diary is kept inside the bag of the students. And the parents teachers meeting, the trio, they are very, very important. Message to the respective class teacher, so that the class teacher will definitely send you the message, or the next day you can just walk into the campus and you can just get your things clarified. This is a humble request from our end. And the next is our school. We always see to it that every information is updated. We keep you updated by sending you the message, the parent app message. And the parents are expected to attend all the events and programs organized by the school for motivating their ward. So that's what we want you to attend the theatre fest. We wanted to attend any competition or if any contest is being held. We want your presence, and that becomes a strength to your child. And a student, they must report the school before 9:45 a.m. Okay, and if they come after 9:45, they'll be considered late to the school, and we don't want that to become a practice. They have to be very, very punctual. And parents, my humble request is that the parents, if you drop the child, we want you to be here on time. There should not be any rash driving just because a child will be late to school. So to please avoid a last minute hassle and see to it that you send your child on time to the school. And we encourage the 100% attendance. And suppose if your child is on leave due to a sickness, if your child does not attend the classes for more than 2 to 3 days or for a week, we want you to produce an authentic medical certificate. And ensure that you make a note of all the day-to-day events is being given, that has been sent to you in the diary is being noted, but you kindly acknowledge the same. And if there is any change of address, or if you want to change the transport, please intimate it promptly to the class teacher. And interact with your child every day and guide him or her to abide by the rules and regulations. So as told by the vice principal, we want you to have a very good conversation and interaction with the child. And the promotions, I may not say about the promotions, your child are really doing very, very good. And so the promotions generally for the higher section, it will be based on the assessment, and so goes with the kindergarten. And
a few things, and very few but very sensitive and a very important thing is that suppose if your child has any specific health problem or allergies, we want you to inform that earlier and avoid feeding him with the junk food. And children are requested to carry their lunch boxes along with them, and the school campus is strictly vegetarian campus. And avoid permitting the child, very important, don't permit the child to stay before the working hours and after the working hours. And help your child to learn the hygiene by trimming the nails. You have to train them that when it is Sunday, you have to train your child that the nails are being trimmed and whether his hair is trimmed, and so this has to be definitely checked out. Keeping the wax-free ears and teaching them to brush their teeth. And help your ward, help your child, teach them, though they are too young for senior KG and if they're in KG they may be too young for that, but 1 and 2 you can give a trial. So you have to tell them how they have to maintain their notebooks, how it has to be very neatly wrapped and labelled. And you have to train them to keep their belongings very, very, very safe. Okay, what you teach at this age will be carried to him till the end. And so parents, you're very, very responsible. So teach them to keep their belongings very, very safe and replace it. Tell them how it has to be replaced in the same place where it is taken. And also return the things if it doesn't belong to them. And encourage your child to participate in all the programs. And the next one, the physical education. So just to bring out the fine motor skills, the children will be taken for the physical education, and depending on their interest, the instructor will be giving them the games. And the health record and the physical education grading is also important, and that is to also need to be noted. And very important, what we give at UPS, along with the knowledge, the child has to develop the life skill and also the social behavior. So only because of that you would have seen your children wishing the teachers as Shri Guruve Namaha, and whenever you take them out, you tell them to say Namaste. Okay, that is an Indian traditional way of greeting people. So let us instill the child, inculcate that value of telling Namaste. And whenever the teacher enters the class, they have a practice of praising and greeting the teachers. And so that practice must be there. That is a social behavior, and that practice must also be given to the children. And we instill here to speak in English even at home. You try to converse in English with your child. That will definitely create an interest in the child, and they will also become so proficient in the language, because language is only an acquiring skill. The more they listen, the more they acquire. And the very important, you teach them the ABC value. It is nothing but the attitude. The attitude determines the attitude. Give them the right attitude. And the behavior. The behavior is very important. It becomes a social skill. And the culture in which they have been brought up. So tell them the tradition, the culture of your family. Teach them, inculcate that value. That will definitely elevate the child. The next one, tips to parenting. So I may not give any tips, because being a parent, you will have your own style of parenting. But a few things that we notice here at school. So you have to give your children a space, because you think the child may be now, because nowadays everybody wonders the intellect of a child. Whenever you use a mobile phone, we may not know certain functions, but the child knows everything. So there are some parents who actually learn from the child how to use mobile phones, okay? Because they are more into it, because they are in the digital era. We belong to the past century, but they belong to the 21st century, which is virtually open to them. And so what happens is that you have to give your children the space. How many parents left behind your child for going for the Diwali shopping? No child would have left you alone, because they have become so choosy. They have their own preference. You have to give importance to their preference. So definitely give importance to their preference. Only then they will be very friendly with you, and they will have a very, very positive life. And the second one, lead by example. That is very, very, very important. So the children, they are like the sponge. When you just throw a sponge into a water, what happens immediately? The water is absorbed. So are the children. They look at you, they absorb things. So there was one thing which I recently read.
So the parent was shouting. That is a normal conversation between the parent and home. It was not at a lower decibel. They were shouting. Immediately what happened? The child, it understood that this is the only way to speak with others. So he also has got a louder voice. It was not because of the child, it was only because of the parents. So they absorb. Be very, very careful when you have the child around you. And the third one, teach them the simple living. Don't allow them to have a hi-fi sophisticated life. Don't introduce them to the sophisticated. Keep their lifestyle very simple. Follow the principle of Mahatma Gandhi. Simple living but high standards. Okay, that is very, very important. The high standard is very, very important. So please make your child to follow the simple living and high standards. And then teach them the concept of sharing. A single baby in the nuclear family, it never knows what is an idea of sharing. Teach them that. Okay, one day when they come to school, they get so accustomed, they know how to survive in a team. So please teach them the concept of sharing and then consider their individuality. As I told you, there may be so many Wordsworth in your child, a poet. There may be there may be a Shakespeare in your child, there may be an Einstein in your child. So respect their individuality. Don't allow your dreams to be carried by your son or your daughter. Allow them to grow on their own. You have to only water them. You have to only nurture them. Beyond that, you have no right to thrust your dream into your child. They are individuals. They have their own life. So that is very, very important. And the next one, what I wanted to tell you personally is that delay is the mantra. When a child asks you for anything, you wait for a moment, you wait for 2 days, and only then you have to get him that thing what he is asking for. Immediately when you give him, he never knows the value of that. So he has to value each and everything because you work very hard. The parents, you work. That is, if both the mother and the father are working, you work very, very hard to make the life of your child very, very happy. So once if you get a thing immediately to him, he may not know the importance of it. He might never know how precious it is. So please you have to make them to wait. So delay is the mantra. And try to take away the gadgets from your children. Give them some books. There are so many books in which the child can just get himself drowned into. So introduce them to the book of the world of books, okay? So that the child, you can just take away the child from all these electronic gadgets. And this is what I wanted to tell you in the parenting tips. I think this is more than enough for you, and I'm not telling you that you are not good. You have never done good parenting, but still I wanted to share all these things, and that is why I just gave you a few instructions to you. And now the parenting style. So there are 5 parenting styles, but I'm going to describe you only 3 parenting styles. You call it as a tiger mom. I think many of you have come across that. A tiger mom, the overprotective mom. She will decide the rules and regulations. She always wants the child to be dependent on her. Right from the moment the child wakes up till he goes to the bed, the mother will be giving the formula for the child. That overprotective mom is not important. You know what you're doing? By being overprotective, you don't want your child to be independent. So that overprotective nature will not give you a bright future to your child. So you have to be very protective. When he falls sick, you take care of him. But once when you feel that your child doesn't require your support, try to take of them. Just you have to get away from that habit of being overprotective. Okay, that is a very dangerous parenting style. And even I meet so many parents who come. So you have to teach the child, tell the child that you have to adjust. Okay, every time a mother and the father cannot be with the child, you cannot accompany your child wherever he or she goes. So please try to understand that don't be an overprotective tiger mom. Okay, because a futuristic life will be shattered when you become so overprotective. There is a margin where you have to withdraw being overprotective. And the next type is the jellyfish. So they are very, very confident. They infuse confidence in the child. But what happens is that sometimes they do also fail miserably. So even you should not be a jellyfish type of parenting. You should not go for this jelly type of parenting.
it is also not a positive type of parenting. Okay, you become so authoritative, and so the tiger mom becomes very authoritarian. And here the jellyfish becomes very permissive. Permissive means they will say that you have to be, they will have an emotional time with the child. Suppose if the child cry is finished, the mother and the father will also be crying. So even that sort of a parents, you can never raise a healthy child, because your child is your life. You are working hard only for your child. So the child, you will be one reason for making your child's life very miserable. So don't be the sort of a jelly type parent. Okay, you go for the dolphin parent. You would have seen the dolphin. It has got the black and the white and black stripes on it, the plain surface. It is very flexible. Be the flexible, positive parents, because the jelly, that is the dolphin parents know, you know where you have to stop. You infuse confidence in the child, but at the same time you know where you have to withdraw that confidence. You know where you have to focus. You give importance to emotions. You give importance to be very sensitive, and also you give more importance to the academics. So you will have all three sort of things in the same equal proportion. So that parenting is very important. So dear parents, I want you to go with the dolphin parenting, which is an Indian style of traditional parenting. Go for that absolute parenting. Okay, and now so it is a what I have elaborated is just being put up here, and since we are running short of time, I think I just gave a very brief description of it. And now before I wanted to, in my note, I wanted to conclude with a story. It is a marble story. So we have the two marbles. Two marbles are just brought from one factory, and one marble is set on the floor, and the other marble, it has been, it emerges out as a very beautiful idol. And so everybody stand on that marble which is laid on the ground, and they just pray to the idol that has been, to the marble that has become a very beautiful idol. ரெண்டு மார்பிள் கொண்டு வராங்க. ஒரு மார்பிள்ல வந்துட்டு கிரவுண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரெண்டு மார்பிள் ஒரே இடத்துல இருந்து தான் வந்துச்சு. ஆனா ஒரு மார்பிளை மட்டும் பார்த்து எல்லாருமே வந்துட்டு சாமியா நினைச்சு கும்பிடுறாங்க. அப்போ அந்த ஒரு கீழே இருக்க மார்பிள், கிரவுண்ட்ல இருக்க மார்பிள் வந்து குவெஸ்டின் பண்றாங்க அந்த ஐடலை பார்த்து. நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்து தான் வந்தோம், ஆனா என் மேல நின்றுட்டு உன்னை மட்டுமே கும்பிடுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அந்த ஐடலா இருக்கிற மார்பிள் சொன்னாங்க, see, because I was ready to take up the millions of blows. Okay, when the sculptor came, என்னை செதுக்கணும்னு வந்தப்போ எவ்வளோ ப்ளோ கொடுத்தாலும் என்னால் அதை ஏற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. அதனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு செதுக்கின சிலையா நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. But what happened to this marble that was on the ground? It was not ready to take any blow. So similarly, you have to allow your child to take the blow. The blow here I don't mean அடிக்கிறது கிடையாது. The challenges, the opportunities. So the child should take all these blows. Only then, in the future, you can see your child coming out as a beautiful idol, a masterpiece. So you have the masterpiece in your hand. You have to groom that. You have to make them to emerge out in a very fine, beautiful colors. Okay, I hope the parents, you have understood, and every parent, you have a responsibility to give UPS the beautiful masterpiece. Okay, the UPS is waiting to embrace the masterpiece which is going to come out from the kindergarten and from 1 and 2 for their higher education. Thank you parents, and thank you for your patience with me. Thank you, ma'am, for your heartening speech. Now, the person who has consumed herself to change the society and light the darkness in the life of your children, Madam Mrs. Maithili, our beloved secretary, is requested to come on the stage and felicitate the audience. Very good afternoon, dear parents. First of all, thank you all for your valuable presence. Because எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க பேரண்ட்ஸ் வந்து 2 கிட்ஸ் இருக்கும். ஒரு எல்கேஜியில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிட்ஸ் வந்து லோயர் கிளாஸஸ் இல்லைனா ப்ரீ ஸ்கூல் போகிறதுக்கு 2 இயர்ஸ் ஒரு 1 இயர் பேபி இருந்தாலும் அது ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஓரியன்டேஷன் மீட்டிங். என்னென்னா இது வந்து இண்டிவிஜுவல் டீச்சர் மீட்டிங் கிடையாது, காமன் மீட்டிங்னு சொல்லியும் இவ்வளோ நல்லா க்ரௌட் கொடுத்துருக்கு. ரியலி மை ஹார்ட் ஃபெல் தேங்க்ஸ் டு டியர் பேரண்ட்ஸ். அதுதான் மோஸ்ட்
important thing is gratitude. லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னேறினாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராட்டிடியூட். இந்த இடத்துல இன்னைக்கு பேசும்போது இந்த 10 மெம்பர்ஸுக்கு பேசுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது முக்கியமான சப்போர்ட்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் தான். பிகாஸ் 2018 நம்ம ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்மளோட ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம்னா 173. அப்போ செகண்ட் டேல பார்க்குறப்ப 365. பட் நம்ம சர்மன் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறப்ப சொல்வார், ஒரு ஸ்கூல் முழுமையாக ஆகணும் அப்படின்னா என்னைக்கு 10th and 12th ஒரு ஸ்கூல் இருக்கோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபுல் க்ரோத் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும். இல்லைன்னா நாம் நினைக்கிறது தான் அது கரெக்ட் அப்படின்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது 10 years ஸ்கூலாக 5 years ஸ்கூலாக இட்ஸ் நாட் மச், பட் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் அஃபிலியேஷன். அஃபிலியேஷனுங்கிறப்ப வந்து அந்த 10th and 12th. பட் அந்த அஃபிலியேஷன் அப்படின்னு போகிறப்ப சிபிஎஸ்சி ஆல்வேஸ் பிலீவ்ஸ், பிகாஸ் அஃபிலியேஷன் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் is we getting approval from Delhi. CBSE always believes the parents support. Minimum 500 strength. If the school achieve, when they go into 3rd year, we got the 10th affiliation and then 12th affiliation. 12th affiliation பார்க்குறப்ப minimum 750 இருந்தால் மட்டும்தான் 12th affiliation போக முடியும். That was happened at UPS within 5 years பார்த்தோம்னா, that also because of the support of this UPS and within the support of this Kanakabalan parents. Thank you all at this time. I really need lot of gratitude and lot of thanks to all. Next, the most important thing is, இப்போ orientation meeting வைக்கிறோம், பட் அந்த மீட்டிங் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு எதுக்கு இந்த காமன் மீட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பிகாஸ் உண்மையை சொல்லணும்னா இப்போ 3rd to 8th அந்த ஓரியன்டேஷன் மீட்டிங், 9th 10th 11th 12th ஓரியன்டேஷன் மீட்டிங் எப்போ வச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10th 12th நாங்கள் வந்து ஓரியன்டேஷன் வந்து 12th போர்ஷன் எடுக்கிறப்ப ஜான்வரியிலே வச்சாச்சு. அதே பார்த்தோம்னா 8th ஃப்ரம் 6th to 8th வைக்கிறப்ப ஏப்ரல் மந்த்லேயே வச்சிட்டோம். அதே 3rd to 5th பார்க்குறப்ப we kept it in the first month of June. But being kindergarten to 2nd standard அப்படின்னு பார்க்குறப்ப first of all we decided in term to start பண்ணுறப்ப we had to conduct it. The most important thing I believe is குழந்தை 2nd standard வரையும் வேணுங்கிறது முக்கியமாக எஜுகேஷனை விட அந்த குழந்தைங்க யார் கையில் அவங்க கேரிங்காக இருக்காங்க, அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் யார். ஏன்னா டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒரு டீமும் அவங்களுக்கு வந்து பேரண்டல் கேர் கொடுக்க முடியும். The most important thing is class teacher. So once the parents is get adapted with the class teacher, so the first meeting வந்து அந்த பேரண்ட்டுக்கு வந்து என்ன தோணும்னா class teacher face பார்த்து okay thank God she is more approachable, and whenever if we give some gentle instruction like ஒரு eating habit பற்றி சொல்லலாம், ஒரு allergies பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்னாலுமே அது class teacher கிட்ட சொன்னால் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் தெரியும். So we decided that the first 3 months they had to adapt it with the school and they had to adapt it with the academics அப்படிங்கிறனால தான் the first 3 months we never conducted it. In the term 2 வரப்ப I want to introduce, because இது வந்து பார்த்தோம்னா UPS ஸ்கூல் வந்து 5th year முடிச்சு 6th year போகணும். The term 2 அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஓரியன்டேஷன் மீட்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன் விச் தே ஆர். இப்போ அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யாரோட கையில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம், ஒரு பிஜி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட பிராண்ட் இருக்குது. அந்த பிராண்ட் அப்படின்னா நம்ம எந்த காலேஜில் போடுறோம், காலேஜில் போட்டு வெளியில் வரப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குமா. அதே மாதிரி தான் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எந்த மேனேஜ்மெண்ட் கீழே போடுறோம், அவங்களுக்கு கீழே எந்தெந்த டீம் லீடர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அந்த டீம் லீடர்ஸ் இன்ட்ரொடக்ஷனுக்காக எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களோட ரோலில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் ஹரிணி. இப்போ ஹரிணி when I start with the main focus, before having I like to introduce myself. Okay, for secretary, school secretary is the most important person, but they had to decide. So when chairman sir ideology இருந்தது, பிகாஸ் ஒரு ஸ்கூல் எடுத்து பண்ணுறதுக்கு வாட் கெப்பாசிட்டி ஹேவ் இட் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் நான் ஸ்கூலை உருவாக்கல. பட் ஐ வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை அவர் சேர்மன் சார், சண்முகம் சார் ஹாஸ் ஐடென்டிஃபைட் மீ. வை ஹீ ஐடென்டிஃபைட் மீ? பிகாஸ் எப்பயுமே நான் ஃபீல் பண்ணுறது வந்து பீங் அஸ் எ வைஃபை விட என்னோட அகடமிக் கேரியர் ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸட். அகடமிக் கேரியர்னு பார்க்குறப்ப என்னை டூயிங் பிஏ ஆகட்டும், விச் காலேஜ் ஐ ஹேவ் ஸ்டடிட் இட். இப்போ அந்த சென்னை எஸ்எஸ்என் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்குது. அண்ட் தென் அமிர்தாவில் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு ரிசர்ச் ஹெட்டாக வந்து பாஸ்ட் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டேன். ஐ லுக் ஆஃப்டர் அவர் engineering college. So she always thinks, I always believe that education is the pure weapon. எப்பயுமே நான் ஃபீல் பண்ணுவேன், எப்பயுமே என்னோட டாட்டர் ஆகட்டும் சன் ஆகட்டும், முக்கியமாக டாட்டர்கிட்ட சொல்லுவேன் அவள் சொல்லுவாங்க எனக்கு மெடிக்கல் போகணுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் நான் சொல்லுவேன் யூஜி வந்து ஸ்ட்ராங்காக படி. இஃப் யூ ஹேவ் த கெப்பாசிட்டி ஹேவ் டு டூ தி யூஜி. அந்த ஏஜில் வந்து படிக்கிற வயசில் வந்து நீ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது, அந்த நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 20 years மேலே ஒரு ஃப்ளையிங் வேர்ல்டே இருக்குது. பட்
அந்த படிக்கிற வயசில் நீ படிக்கணும் அப்படின்னா உனக்கு கெப்பாசிட்டி சயின்ஸ் நல்லா வருது. எனக்கு நான் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறது ஐ ஹாவ் தட் ரைட்ஸ். பிள்ளைங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கலாம். பட் வி மேட் குழந்தைங்களை வளர்ப்பில் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு தோசை ஊற்றினா கூட அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏன் வந்து இன்னைக்கு இட்ஸ் வாஸ் டூ குட் அப்படிங்கிறத வந்து சயின்ஸாக அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப வி அண்டர்ஸ்டுட் தட் இவங்கெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அதை சைன் அப்படிங்கிறப்ப ஐ ரெக்வஸ்டட் டு டேக் ஹர் to medical படிச்சீங்கன்னா you may help others, you have that capacity, you think and do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு I gave that idea. So I always believe that education is the pure weapon. So அந்த education வந்து குழந்தைங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுவேன். ஸோ சார் decided to do well with the school and then comes Harini ma'am. Harini ma'am is the head of the school. Harini ma'am மோஸ்ட்டாக நான் எப்பயுமே எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல் அப்படிங்கிறத விட ஒரு டே டு டே லைஃப் ஒரு நான் லேர்ன் பண்ணுறதே மேம்கிட்ட வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட். I truly says that after 5:30 my man leaves the school campus, I never make a phone call to Harini because he makes sure that she will be available here before 8:30 to evening 5:30, but she completes all the works with a meeting அப்படின்னா ஒரு 5 days முன்னாடியே வந்து வாட்ஸ் த டீச்சர்ஸ் ஹாஸ் டு ப்ரெசென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விசுவலைசேஷனோட பிளானாக இருக்கும். இப்போ மார்னிங் இஃப் ஐ திங்க் டு கால் Harini ma'am, I know very well between 6 to 6:20 she may listen to the meditation அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் ஆல்வேஸ் பிலீவ்ஸ் இன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளி ஆகட்டும் எதாக இருந்தாலும் அந்த டைம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ ரியலி லவ்ஸ் தட். அப்படின்னா ஒரு யூபிஎஸ் ஸ்கூல் நடத்துகிறப்ப அவங்க ஹெட்டாக இருக்கப்ப த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்கூல் கிட்ஸ் அண்ட் இஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் இன் இங்கிலீஷ். இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ கரண்ட்டாக 10th க்கும் 12th க்கும் இங்கிலீஷ் அவங்க as a principal it is enough to take one class or one period, it is more than enough to take. But she never goes for it. She always believes that my weapon is like a taking class. So she always likes to take class. So 10th and 12th வந்து English வந்து டெய்லியுமே வந்து 4 periods English 10th க்கு 2 periods, 12th 2 periods. She used to handle the classes and then she look after that, but no stress in her face only because of the time management. Next coming to Anita Devapriya ma'am, she always believes the values. எவ்வளோ ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி எனிதிங் ஆஃப்டர் 5:30 நாளும் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டாஸ்க் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் லீட் பை அனிதா தேவப்பிரியா மேம். பிகாஸ் எனக்கு எந்த பேரண்ட் எந்த டைம் கொடுத்தாலும் சி ஆல்வேஸ் பிலீவ்ஸ் இன் ப்ரேயர். ஸோ அந்த சேஃப்டி வைஸ் அண்ட் இஸ் யங் ஏஜ் சேஃப்டி வைஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பெண்ட் ஹர் வேல்யூபிள் டைம் டு தி பேரண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இந்த சேஃப்டி வைஸே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இட்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் Anita ma'am. And then coming to Hema ma'am, she really plays a role model for all the women because at young age, though she got the government job, but she don't prefer that. She gave that job to her younger sister. She knows she can achieve in her life, but she wants to give her younger sister to give good opportunity. அவங்க 10th biology center, 12th biology center, and she made her life at Pennakambalam அப்படிங்கிறப்ப only one time சிபிஎஸ்சியில் அவிலா கான்வென்ட் சி ஒர்க் ஜஸ்ட் 1 year. பட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தோம்னா மினிமம் ஒரு டிகேட் மாதிரி இருக்கும். ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு 6th ஆகட்டும் 8th ஆகட்டும் அவங்களோட திங்கிங்கில் வந்து we and Harini ma'am always teach their child, but Hema ma'am told they are youngsters because he studied science அப்படிங்கிறப்ப எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் Hema ma'am deals it smoothly without hurting the child. And then அவர் அவிலா மேம் will always explore the world. எப்பயுமே வந்து கிட்ஸை ஹாப்பியாக இருக்கணும். ஆல் த கிட்ஸ் ஹேவ் யூனிக், ஆல் த டீச்சர்ஸ் ஹேவ். ஸோ டீச்சர்ஸோட ட்ரைனிங்காகவே she has spent most of the time. She's joined our school at 2018 and 2 years she went for to explore herself at Dubai, and again she came back. And then the first question is, ma'am, any vacancy at UPS? First I request for UPS, then I go to other school. அதுதான் வந்து ஒரு வேல்யூஸ். நம்ம இருக்கிற ஸ்கூலில் வேகன்சினா அங்கே தான் நான் சர்வீஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் ஐ ஹார்ட்ஃபெல்ட் தேங்க்ஸ் டு Havila ma'am to back to UPS again. And then so this is the main motto of conducting orientation like this, because your children are in the temple of learning. இப்போ வந்து ஒரு மிரர்னு சொல்றது வந்து ஒரு மிரர் வந்து நான் யாரை பார்த்து வளர்றாங்க. வீட்லேயும் நீங்கள் அப்படி இருக்கீங்க, ஸ்கூல்லையும் வந்து லீட் பண்ணுற டீமும் ஐ probably says that UPS is a temple of learning. And then I finally closes my speech. மேம் வந்து இப்போ சொன்னாங்க ஒரு ஸ்டோரியில் மார்பிள் ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு. ரியலி இட்ஸ் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் அவர் லைஃப். I don't want to share the last, but I like to share most important thing about our chairman sir. எப்படின்னா ஒரு மார்பிள் கல்லை செதுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க. அதில் ஒரே முக்கியமானது வந்து அந்த ஆட்டிடியூட் ஏபிசி அப்படின்னா. என்னதான் கல்லை செதுக்கணும், அந்த கல்லை செதுக்கு தாங்கிக்கிறது வந்து 3 இதுதான் ஏபிசி மேம் சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது வந்து சார் வந்து
எனக்கு மேரேஜ் ஆக 2006 UIT கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஆஃப்டர் ஜாயினிங் 2009 after starting engineering college also he started taking class. So when he started multiple institution in 2018 also, here now also he is taking class, which means நம்ம எந்த அளவுக்கு போனாலும் அந்த நாலேஜை வந்து எனக்குலாம் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஹவ் ஐ அப்டேட்டட் ஒன்லி இஃப் ஐ டேக் தி கிளாஸ், ஒன்லி இஃப் ஐ ரீட் தி புக்ஸ், அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்குது. எனக்கு கம்மி தெரிஞ்சு கம்மி தான், பட் எப்பயுமே வந்து லேர்னிங்க்கு வந்து அது இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஹம்பிள் பிஹேவியர் மேக்ஸ் தட் ஆட்டிடியூட், அண்ட் தட் பிஹேவியர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். என் பேரண்ட்ஸ் ரியலி ஒரு டஃபஸ்டான சுச்சுவேஷனில் நம்மளோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ ஏதாவது இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஸ்கூல் பஸ் லேட்டாக வந்தது அப்படின்னாலும் சீக்கிரமாக வந்தாலும் அந்த பிஹேவியர் டுவர்ட்ஸ் தி கம்யூனிட்டி ஹெல்பர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும். அந்த பிஹேவியரை வந்து நான் சேனல் சென்டர் பார்த்தப்ப பெங்களூர் ஈவன் அட் தி கோவிட் டைம், ஈவன் அட் தி டிமானிட்டைசேஷன் டைம், தட் பிஹேவியர் ஆஃப் ஹம்பிள் ஈவன் அட் திஸ் டைம் ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் ஒரு கைண்ட்னஸ் ரெஸ்பெக்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து ஹி இஸ் மேக்கிங் த சேம் லெவல். ஸோ த பிஹேவியர் இருக்கு, த பேரண்ட்ஸ் ஹாஸ் டு மேக் இட் அண்ட் கல்ச்சர். த கல்ச்சர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இந்த ஏஜில் வந்து அந்த கல்ச்சருங்கிறது வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறத அவாய்ட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பெரியவங்க என்ன நம்ம லீட் பண்ணுறவங்களோ தட் வேல்யூஸ் வி ஹேவ் டு இன்ட்ராக்ட் இன் தி சைல்டு. பிகாஸ் நான் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் 2018 ஐ புட் மை சில்ட்ரன் இன்டு அவர் ஸ்கூல் கேம்பஸ் அட் தி ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷன். அப்போ வந்து சாய்பாபா காலேஜில் பெண்ணாக்கம்பாளையத்தில் சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. சொல்லுவாங்க ஒரு கிளாஸில் வந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. பிஎஸ்பியில் படிக்கிறப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து 5th ஸ்டாண்டர்டில் 350 இருந்தாங்க. பட் இது பிலீவ் தி ஸ்ட்ரென்த், பட் பிலீவ் தி கல்ச்சர். கல்ச்சருங்கிற அவருக்கு எந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ரியலைஸ் பண்ணனா மை மதர்-இன்-லா ஷி யூஸ் டு கெட் அப் அட் 5 o'clock டு மேக் தி கவு. மாட்டுக்கு வந்து அந்த கூழ் காய்ச்சத்துக்கு 5 மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க. இந்த பாஸ்ட் 5 yearsல ஒரு நாள் கூட அந்த டைம் டிலே ஆகுது. ஸோ அந்த சாட்டர்டே ஹர் ப்ரேயர் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹவு ஹர் மெயின்டைன்ஸ் ஹர் பாடி லாங்குவேஜ். ஸோ அந்த எல்லாமே அவங்க 2 பேருமே அதை லேர்ன் பண்ணுறாங்க. ஸோ சம்திங் த கல்ச்சர் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி ஹெரிட்டேஜ், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க மூலமாக வரும். ஸோ டியர் பேரண்ட்ஸ், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் எஜுகேஷன். இந்த ரைட் டைமில் வந்து எஜுகேஷன் அவங்க எந்த டிகிரி படிக்கணும் இல்லையே, பட் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற கரண்ட் டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் குழந்தைங்க வெளியில் வரப்போ வந்து நாலேஜ் பேஸ்டாக மட்டும் இருந்தால் தான் வேர்ல்டில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். இப்போ எங்களோட ஏஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக 40 to 45. பட் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து லீட் பண்ணுறோம், விமன் டீம் லீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களால் இவ்வளோ தூரம் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் ஒன்லி பிகாஸ் அவர் நாலேஜ். ஸோ தட் எஜுகேஷன் வி ஹேவ் டு கிவ் டு அவர் child very beautifully. So we need kindly all your support and thank you once again for coming over here. Thank you. Thank you for your speech, ma'am. It's highly motivating. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation. Now I call upon Mrs. Sharmila, the Department of English, on stage to present vote of thanks. Good morning to one and all present here. A warm and graceful morning to our valued dignitaries, teachers and parents. It is said that the feeling of gratitude is one of the most noblest feeling and its expression is one of the noblest acts. It's my privilege to propose vote of thanks on the behalf of the United Public School and the entire fraternity of the institution. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. Next, I would like to express my gratitude to our respected Secretary Ma'am, Mrs. Maithili Shanmugam, our beloved Principal, Dr. Harini Ma'am, our Vice Principal, Mrs. Anita Devapriya Ma'am, for your valuable contribution, guidance and encouragement in all our aspects. Your leadership is our lighthouse and you all lead us on the right path of our success. We feel enlightened and believe that we got to learn many things from the conference. Next, my special and sincere thanks to the parents for sparing their precious time and providing so much value for us. Your appreciation and suggestion will result in more success in our academic goals. We both are always united together for the progress of our children. Thank you parents for your supporting. Last but not least, I owe my special thanks to the coordinators, teaching and non-teaching staff, technical team, organizing team and admin staffs to make great effort to prepare and organize this program. Once again, I renew the gratitude and spread the fragrance of love. Thank you all.
you, ma'am. Now I request everyone to rise for national anthem.